ma ebe dada nkrofo na ne wa branya na wafa ahonya de ɔse ye pɛ no ekwan a enye so no ɔse eye awuhudi a ehu na ekro na wana wɔhwɛ saa ahonya no wɔhwɛ owuo enti wɔn fi sɛ wɔhwɛ ahonya de umia unua dada na gye ba twerɛsɛm ne sɛ owuo na wɔhwehwɛ no wɔhwɛ owuo so a wɔbɛhu no. So for you go Proverbs chapter 1 verse 19. So are the, no kasafa one hour or pa hunya de kwaya internet so. We want to see so are the ways of everyone who gains by violence. It takes away the life of its possessors. Damna obiara ope ezifuzi na kwanti. Sana emimumu emfaso pefo one hour pe dufudie wo pe emfaso emim kwa wo wia na wo mia wo nyonko o se saa na emim emu emfasofo nyina akwantie oyi ewura no hone nkwa fi ho efa ni wura no won krakọ o de fo ni toto ehu obi a osisuo o de emim sam kronosam ani ade sam na na sam nya ne ho hwe na wieye o se saara ana wona wonam emim mu emfasopefo wa kwan wote efa won wura no krako won wura no efa won krako Proverbs 28:20 or say a faithful man who are bound with blessings but whoever hastens to be rich will not go unpunished. Proverbs 28:20 Onokwafo ni nshira bobudo onipa nokwafo ni nshira ebedo oso na nya opentem ye ahonya nunu ze onkafa no ho totroto nia opententem enya ne ho no osi oru nya ne totroto da opentem eti adechi a one na mo na unim double money and then never so double the money unim quick money unim your fence and one what udi kakrama otumi double no and then enya wanwan kwala 13 years 14 years 16 years etumi chi wo yonko akwala eku ni say what the kopesi kadru because your society now is so corrupt. Are so corrupt nanka ye nyini ye de ba eka ebe din pa tetene pa se obete sa asem we akwala 16 years na de no de sika kora koye na so sana ya bedru ene we TV so a boldly obitumi ba station so unhu se krono na obebo obewia de but wa kana ni aguso se obewia ana ye wonkofo bi so ha eni brenti woso wode be kakra won wode be akoma nipa no. So for yanko Proverbs 16:8. Hwe empentem nya ho empri nya ho emfa kwa amone so enya ho de biara da. Aze ketwa ba atene ka ho no. Better is little with righteousness. Oyese ndoba pia pepel nyimu. Better is a little with righteousness than great income of injustice. Trinimu adeketwa. Ayese ne ndoba pia emfri trinimu. Okakra wana wonnam kwan pa so enya no eye chen bebra benya infritrim mema obi nka je se bebre eye better no kakra obenya no kwan pa so no eye sim bebra obenya no wo kwan entene so so for yanko Proverbs chapter 22 verse 16 and me no kasa pa me gina Proverbs no kasa kakra because Proverbs Solomon na twa onyansafo kese pa a onyankopɔn do na twa Solomon enya ne ho Solomon or the focus here gold, silver. A busuni braso te say abo. I say silver became like stones in his days. It is a Solomon kasafes kahwa. I say uhunu ni pa no kasa no. Nya aho abobo foze dol na mfaso no. Na nya ozima onhunya nunu obezi hia ara. He who oppresses the poor to make for himself or who gives to the rich will come to poverty. Wa bon krofo mienu so. Enkrofo mienu o se baako dia ohye mobroni so na ode dore na de. Wo de mobrofo na wo yusu omo edi nya wo ho. Usisi ehiafo mobrofo na wo de nya osika. O se nia o ye saa de no. Ana ne otoso mienu. Ana nia ode na de ma odefo no. Ehia ne behia no. Wo de usisi ehiafo mobrofo de nya ho o se eye den a ebehia wo ana ne onya na de a
ɔde kɔma sikafo obi wɔ ha kakra obenya no ɔde kɔyɛ adɔyɛ no ɔde kɔyɛ adɔyɛ maskani nya obi kyɛn no because onim sɛ me kɔyɛ wi adɔyɛ a ɔbɛyɛ ne kyɛn me isɛ sɛ adɔyɛ yɛ adɔyɛ ma mɔbrɔfo wɔn a wɔni bie wɔn a wɔyɛ disadvantage eti wonim sɛ obi wɔ hɔ a ɔno deɛ ɔyɛ adwuma bosome so a ɔbɛgye ne pay wɔ ne bibia ɔwɔ ne sika ɔne cars dem ɔno na wo tade akɔkyɛ no because open favor kɛseɛ efi ne hɔ but ne ɔyɛ mɔbrɔfo no ɔno deɛ wɔyi ne si nkyɛn ɛna Bible ka sɛ he who gives to the rich will only come to poverty deɛ ɔde n'adeɛ ma ɔdefoɔ no hia ɛna ebehia no menka sɛ menkyɛ ɔdefoɔ deɛ but hwɛ nie nkɔkya adeɛ with the aim sɛ me wemu deɛ ɔde ma mama obi nti na ɔmo na wɔkyɛ ma deɛ look for somebody who cannot nea wɔntumi ntua wo ka nea n'akatua nyinaa bɛyɛ nsɛm afi n'anum ba awurade nhyira meda ase na wo kɔma nea wofi sɛ obetumi ama obi mu a mu nyinaa mu yɛ business the Bible say ebewie obɔne so for be Jeremiah chapter 17 verse 11 me pese me no kasa fa ahuni a entere ho ene Ghana no kure ni Ghana because obi a pese onya na ho ti o da sani pa na ketua enru 2000 Ghana cedis wo ba hwe na den a wakukuru si ho na cars a wodam na ketua ketwa bi na ketua fia o ba niema o ye no na obi sa say ehi fa na free ba connections deals akase Jeremiah chapter 17 verse 11 wahunya na wope na kwan antenes ahunya na ngasa be yiwama ahunya no wo ebe paw yenko embre akokɔhwɛ da nkyerɛsu a ɔnyɛ ne bi no tio kaniye embre akokɔhwɛ da nkyerɛsu a ɔnyɛ ne bi to no so unim akokɔhwɛ de Patrick or say as a partridge that hatches eggs which it has not laid asɛnde akokɔhwɛ de da kosua enya no to ye obi kosua ɔkɔfa no tena so a enyo no to ye no embrenya onya ahunya na ɔnam tin ne muti aranye no so is he who makes a fortune but unjustly nenda ne finfin no obegya no ho ninna ne finfin in the midst of his days it will forsake him ahunya na onya ye no begya ne ho e wo ninna finfin na ewiei no obɛyɛ ɔkwasea and in the end he will be a fool tieniye dia ɔrepa ne ho anya na onya ne trene so no ɔse ɔte sɛ akokɔhwedi a obutu nkosua a enya ɔno na ɔto ye so akokɔhwedi ko butu kosia anya ɔno na to so a ɛyɛ dwumahunu na ɔyɛ no ɔse wo a wo pa ho anya na wo nya no kwan a ɛtene so no o te sɛ akokɔhwedi a obutu kosia a enya ɔno na to ye no ebebu ne nnamu fa agya ne nnamu no in the midst of his days bra wo hia saa ahunyade no saa me na ahunyade no begya ho na osi awiye no obeye kwasea awiye no obeye abebuo you become a proverb and a byword in the mouth of your neighbors and all those who surrounds you sena kokori ebutu ko si anya ono no to yeso no na edi no hwamo no sara ana wona wo pe ahunya kwan internet so osi wote osi wo wonnam finfin no ahunyade no ebedi wo hwamo ebebu wonnam afa na awie no obeye kwasea so for yanko Ezekiel chapter 22 kan fi 12 to 14 edu bi na Israel for wakoye se nkrofo bia bi ni mo nde obi a adwen ne de ahunya chese obi a pe kwan a obefa so nya no ho say ye boni o say ye pa they didn't care and I'm so God judged the nation Israel onyankopon ebufuo ba oman no so na obu oman na ten onyankopon chiri oman biara nipa dodo na anya ekwan wo fa kwan boni so nya wo ho anything oman bi here wo woni mo wi asi na so won develop da because kakra bi na no pese wo nya wo ho wo nwene dodo no ho wumu na wezizi mbwaba de wobaka bojegu owo esi akapre na agency ho na eze nshadu enya wa manyimfi ho mfason ezifozifu mu na wure efri emi elwazi nyankopon na ose deminti hwe maabom nsem wo wonyibre mfaso am ezi no ho na wuboja abomu no ho aso wa kuma botu so anade aso wonsem beyezen
wada menyo bezi no emi eraze na maka. See, in you they take bribes to shed blood. You take Israel and increase. You have made profit from your neighbors by extortion and have forgotten me, says the Lord. Behold, therefore, I beat my face at the dishonest profit which you have made, and at the bloodshed which has been in your midst. Can your heart endure, or can your hands remain strong in the days when I shall deal with you? I, the Lord, have spoken and will do it. Or say, Wumuna, wajiji ademudie bribes. Wajiji ademudie, say, obeshie mojagu. No, the obi aba onche, and then, and you want say, a contract killing. Obi to be jiska say, kuwe mame. Or say, Wumuna, wajiji ademudie, say, obeshie mojagu. Wajiji enfem tumu, ni inseho. Obi man yonku sika no wasi ho ensiho akase o wobosia ene fa no enfam tumu ni ensiho na wode empempensie efa wo yonku so wode empempensie fa yonku so na me de owura ferade wo yes ane mai because owura ferade o se erade Nyankopon asem ni hwe mebo me nsem wani bremfa so a wonya no Nyankopon se sika na wodi kwanbone so anya no bebo ne nsem e wo ho se me ba wa yade pa me bo me nsem ama wo me bom nsem ewo wani bremfa so a wonya no ho na ene wo moja a ewo mu no na wakoma betumi edi anase wo nsem be yeden ena me ne wo bedie no Onyankopon bisa wo se wonam kwanbone so enya wo ho no obebo ne nsem ama wo na obo ne nsem ama wakoma betumi agina wo nsem betumi ayeden ewo bra no ebedi no o se me Erade anamaka na meye hallelujah amen. Into Onyankopon o kan 27 na so we call 27 verse 27 ho na Ezekiel Onyankopon bu fuhye ba Israel for Honmu mbapomba watede mpatekwa wa pro afuna. Her princess in her midst are like wolves tearing the prey. Da wabaka bojegu To shed blood na wase akra and to destroy people. Ama wenya enyibre infasuenzi To get dishonest gain. Or say na emapoma mrantie emapoma waso no what say empeteku a wotete hanam. Say obehwe mojagu na wasai akra de ebeye na wonya mfaso bone adie. Yes. Into kind 29 hona Ezekiel 22:29. Or see the people of the land have practiced extortion and committed robbery. They have oppressed the poor and the needy and have extorted from the sojourner without justice. As I see no so nkrofo no we di amim na we see apepem na wa hom mobroni ni ohiani so na we see owo apepem a entene kra. Yes. Into to asokwa verse 31 Ezekiel otu ya to book the whole of Ezekiel chapter 22 31 I say therefore I have poured out my indignation upon them and have consumed them with the fire of my wrath and have returned their way upon their heads declare the Lord enti mehwie mabufu hie gu won so na ma dwere won ani bre gya no mu na me de won abrabo abua won atifi wade Nyankopon asem ni Nyankopon asem say isan se ngrofo no nam kwanbone so enya wo huniti wa hwie the fence na bufu gya egu won ti so kwan biara ofa so nya wade ne hia pa se wona nkwanbone so a wade nankasa be soretia so for James chapter 5 verse 1 to 4 ahonya de obi anya no ho ana odi asidan na odi aya business odi aya na makasa kase enema na odi aye na enema na kura besu atia wo enema na odi ahonya bone ye no ebe ko atia wo James chapter 5 1 to 4 na afi hum ahonya foi humunsu na hum nkama. Now listen you rich people or see afi mu adefo mu ntie me because wa hum amanzihu a oleba hum dunti. Yes. Hum ahonya apro na hum ntal mboa awe. O see adefo mu ntie me amanihunu a erebeba musunti munsu na mommobe na ma ahonya de no apro etai Onyankopon nim to aso hum sika nya hum dwete ado nkana. O see musika ne modwete so awe na ache na wan nkana no bezi hum dase na eho na ache no ebedi mu adanse na wezi hum nam de oja na ebedi mu nam se oja hum babo ahonya no wo nda oze chiri mu mahwehwe japade ena edi achire mu omonhwe odwumayefa a wababo hum ekwaze anoma hono wan aketua homazi insisi fai sie no rekekamu na wana wobu no wan nkekamu akosol dom eraze asomu. See. I say now listen you rich people weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted
and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Look, the wages you failed to pay the workers who mold your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord. Afei mo adefo mo a amani hunu areba no sunti munsun na mo mamena mo ahunyade apro na enwene boa awe montade musika na modwete awe na ache na eho na ache no ebedi mo adanse na ebedi mo nam se oja mo ahyehya japade ena edi akire mo hwe adwumayefo a otutu mu mfuo mu enuane eno aketua ana mode insisie edi sie no ose mode insisi musisi o ma ye mo adwuma wo food wa fa obi adwuma ese o ma ne 10 cedis no o ma ne 2 cedis ose sika na munya free sa akwa so no sika na retiem se sika na retiem na wona wotwetwa mo mfuo no mu ade no entiemu wontiemu no adumi asafo rade anim obiara osisi ne dinya oho no se sika no etiemu a kire rade onipa na nkasa pa sa ahunyade na ade na wo gifri onua no sem no ebetiem asua afre nyankopon no nyankopon se obetie nti ose munue munsu na momena wasefo ere enjoy sa sika no wa pesika na to se ho pa ma woma dabi wo ma wori ndi sika no. So for Yanko Jeremiah chapter 22 verse 13. Or see, woe to him who built his house without righteousness and his upper rooms without justice, who uses his neighbor's services without pay and does not give his wages. And don't can ya oze oblachu sinedan. Dia ofa okwan antene so achichiri ne fie wo dia wo sisi da bebre ba mu ba kokura ni wa onam kwa paso fesi ye wo di sisie ni ebuo ana wo di asiu dan o se ya no menka sa edipa no odipa ofa kwan antene so na wo di sini dan wo di sichiri fie na oze intencho to nimpia na odi intencho odi esisie esi na bansoro we si dan fefe ba esisie nko na odi sisi ye unya project ma obi mason na koye estimate 100 bags of cement no wa ye 150 no the 50 na for baby eye ne say o nyansa o ye smart o ne fafo ka o say I'm smart. Yes, o ye smart oni pesu ba nyankopon ni so no wo ye jimifo o nya smart e nyankopon ni so enti o say wa odi sisie esi wa bansoro to aso nya oma ne yanku ye adwuma kwama no ni ama ne yanku ye adwuma kwa obayisu nipa mo aye adwuma no na so ontua no ka onfa katua esene ma no na onfa na pafo boze ma no na onfa na katua ma no onye den onue osi bie so yakopɔ ka se bie it means bie. So for Yanko Proverbs chapter 15:27 Proverbs 15:27 or say the greedy brings ruin to their household but the one who hates bribe will live. Ozifuzi penyi no se na nkasa ni fie onipa odi amim oye dufu pefo no pesika kwan en fata so no oye den o sei ono nkasa ni fie na nya ochiri acheze no obatena ase dia ochiri achede dia onje bribes ebi a bribe na nipa no ye wa achede oho achede nye bone bobu ha o mo sika se chia decision ma no enti ade no odifo no wa mo sika na wa ye bibia ma no eno o se nia odo sa achede no obet obey den nya ochiri acheze dia ochiri achede obetena ase enti nia odo sa achede no odo bribes no on tena ase ugina odo bia bribes ha na wa age o se no on tena ase. Yes, Yanko Proverbs 28:16 now. Or see a leader who is a great oppressor lacks understanding, but he who he hates unjust gain will prolong his life. Bua we are penini we adwuma we are penini ewo municipality we are penini ewo constituency we are penini wo man mu o region. Or see se wo wani ji kwan a entene ho na wo fa so nya wade a wo na no ebe yetia but se wani nje ho a wo na be ware yenko ohina onyi ntiase no oya how focus so sudifo trimodinfo inni adwene na nya ochiri enyikabro no ze dia ochiri mfaso a wonam ekwan bone so nya no obama ne ndawa obenya kwa tenten tu ye panyini oka ohene ba nya ohene kwa ogina ma leader o leader bia wo de wo pese unya ho kwan bone so no you oppress people or say you lack understanding woni ntiase woni adwene anything that wo di atrimodensam eba obra no na mo se di ochiri mfaso a wonam kwan bone so nya no ono obenya kwa tenten hwe eda odi sika hununya ko Habakkuk 2 chapter 9 chapter 2 verse 9 to 11 mame onipa onam kwan bone so nya dan no odi si edan se edan na nkasa ne beko o si woe to him
who covert evil gain for his house, that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of disaster. You give shameful counsel to your house, cutting off many people, and sin against your own soul. For the stone, Theo, a dina wesino, with this carbonate, the stone will cry out from the wall, and the beams from the timbers will answer. A dina buono ebetiem, na beams, astate agiswama. Yeko. Onya no onya mfaso ban manifi. There oze nebrebu lisisi so ama woyi nefi mbusunsa no. So for me nkyerase. Onso bi ha, onya ne ho wie no sidan a, opebe bia obesi dan na no disaster ensure to anka no and robbers into me ba. It's not the security afa ho no ato wall no protection security cameras. Or see onwe dia onya mfaso bone ema ne fie. Na odi ni prebu obesi sonsrom ya enti odi ne dan ni si place a ho ye safe na wo yi na free emotion nsem no enti wa dwen se me wo sika me si dan ba bia ho ye safe aha de akrofot mi ba ha me wo bibia wa ha sei kan afi kan fantini biom onya no a onya faso ban ma nifi there ozi ne brebulu sisi so ama wo yi na fi mbusunsa no ondue ubesi dan all right because wo sika ubesi na the security measures ni na afa ho baba busi die afeto koso owo enyi tu etu ejina ama wufie what to ejina enya aniwo ama wufie o say sika kwana wo fa so no enya sika no you have give shameful counsel to your house the etwitwa amanpi egu na ayewo krabon what twitwa amanpi egu ana waye wankasa wo krabon to aso na obube fi fasu no hu atiemu and then I will say a safe house you have built. Yes, you have built at the right place. Or see a born be free of first one mu na eden e betiem na impuna fi nduemu agedo na impuna fi nduemu ageso enti no matter we be see da obedem na odan da obeda na dwo ne ye chesi na ye de ndua di nachi o mbisa no won say o se be fo na ye no enya na e be fo obi o ha kwan na fa so nyesika no ndua na odi sika bone toye no ndua na tiatiam cement na odi sika bone toye no cement na tiatiam go so enti ya kan ye Habakkuk chapter 2 verse 9 to 11 e kan no o se obo no be free of first one betiem na impuna no e be free nwianu mu atutu na no bi o se ade dan na na dwo te se de bi free dan na se ba o ti ase a o be ti ase e dan be so go so for your Proverbs chapter 13 verse 22. Yes, o pep sika kwa mane so a wan hwe a obi na be di ama o obi na be di dia hye wanu monyam na obi di no kwan a wan gasa kra undi ne sa obi di ma o di amane mu na okra ora ho nyimpa papa dan ewonjazi ja nemba honemba. A good man leaves an inheritance to his children. Na ozibonye ni na hunyam wetiama otinini. The wealth of a sinner is stored up for the righteous. Or say a good man leaves inheritance to his children's children. Oni papa ja na de ma ne ma ema. Na odibonye ni ahunya de wetiama otinini. Enti wo be bra ho a wie ya time esa wo enjoy no pa na okọ no be a one brain no never enjoy. Others will enjoy your toy. Yes, Yanko Proverbs 28:8. Or see, he who increases his wealth by interest. Tio, so for kind. Nya ozi insihu na apipinsi do. Apipinsi insihu. O ma loan kakra, o ma na loan crowd interest to. Wo de 10%, wo Bank of Ghana Emma loan afimu na ahia less than 20% no. Wo de woman loan 3 months kura wo je offense 50%. Every month bia insihu. Because ni pa so wa chiri nti no. Obeje ne saa. O si kan start bio. Nya ozi insihu na apipinsi do na ho. Enti usika wo ina insihu. Dia ode enfentom ne apimpinsie edore na de no. Oboabo anu manya ohun abobofo mobo. Obeboabo anu amadia obehunu mobrofo mobro. Enti wo de obeboabo anu but Yakopon de saa japade be gya obi a ono mobrohunu wanafa na wajai saa kwan na ye fa so di nyesika no. Afi ono no mobrohunu wanafa enti no. Ni a wo pe kwan mo no so di nya no de ma onji interest. Hallelujah. Amen. Yanko Proverbs chapter 13 verse 11. Or see, wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase. Hwimaze kosrosro. Na nya oze bre bobo ano no obenya ngumu. Ahonya dia efiri ewudie mu no esua. Na dia ode ne nsa ano boabo ano no o mane dore. Yes, hwe
Yanko Proverbs chapter 20 verse 17. When you sika pa ntia biane bia opebia wudi ho. Utumi twa biane bia opebia because onnam wo sika. Se kwan mo no so na onye sika na hwe ne Bible kafa sika na biane na wo de to no kura ho. Akohwi eziban nyimpa bi da. Ose akohwi aduane food gained by fraud. Odi omomo obi mobile money na wa faje. Food gained by fraud is sweet to a man. Na nachi no mbusa abo behye nanumuma. But afterward his mouth is full of gravels. Oni pa wa fa gravel odida. Emosia. Aduane a wonam na ada so enya na eye obi de. Na so achi no emosia eye na funu ma. Etisa wonam kwatiri kwa wonam kwa boni so fraud 419 asisie so na wonya sika. Na odidi a eye ode Bible say achire no emosia na wo we bo o de we bo kra nkeye. Onyankopon asem o ya na yenim ntina ye ne mabise yenim Onyankopon asem a aka ye be dwane fi boni bi ho. Enti ye wanwa se obi wo sika pa bo se yare bosu bi bia eduro nkwa a oto na obi ne salary adechia me sisi adechia me yam osa yare be o wiase bi odi bia obi na so wo sika e bia na kwan of fast nya sika no ana aye emosia aye gravel wo ne yam Yanko Proverbs wa 16:18 we men kan o se tini mu ade ketwa yesi no ba pia infiltrate ni mu. Better to have little with godliness than to be rich and dishonest. Tini mu ade ketwa yesi no ba pia infiltrate ni mu. We are suffer and suffer ya ba yinso nyame. Ekwan bi e befa so nya ye ho no e befa. Ekwan biara e befa so a ye beji sika ne ye beji. Ni atetefo na nye, ni atetefo ni dwane ye. Elijah ese obi yare Naaman. Yare Naaman the gold ne silver buy. Elijah ansre Naaman say jiwe o say mira mintumi nje o mane de na de ekoi. Na koa eye se okoje ewie na koa no kwata. Obi yese o mesika ne yemfa yesa ento no so na onya adoma chede a yetumi de yesa to obi so a onya hon kronkron. Yese oni usika yina asema Peter kan oni usika yina enyera oni usika yina hye wan na ka kire se ye di sika to ne mafi Nyankopon che wan na ka kire se ye di sika eye bibima utumi e di sika fu akoma mu ebo nya me adwuma but the moment I make di ma bosika di se fa sika we bra na Nyankopon ye bibima no me ton Nyankopon ade ama o Nyankopon ade so eye ne boden se utumi fa sika nto so to Nyankopon any say pan be di Yanko Titus chapter 1 verse 10 to 11. Oh yeah, suffer now with you, elder. Maybe I won't suffer, but I change when this is over suffer. Tis I say me, or say for there are many who are insubordinate, they are empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. They must be silent since they are upsetting the whole family by teaching for shameful gain what they ought not to teach. It is all about prosperity. It is all about making money, irrespective of how you make the money. Na aswazenfo pi wo ho nsahuhu kafo nye ndadafo nkankan hwana wo fi etweti atwafo mu a osade wasi hwan anono nyipa mfaso tanteninti wo checheza onsade butubutu efiefiempo osi esese yesi won chereche na no fi se wonam cherechere bone so ema entoto eba emusuamu enam so e de pesika wonam so di pesika wonam chechire bone so e di pesika we can 1 Peter 5:2 or say the shepherd the flocks of God that is among you exercising oversight not under compulsion but willingly as God would have you not for shameful gain but eagerly munye ne Onyankopon nwenko a wo mumu monhwe won so enye ohye so na mom odomu said the Onyankopon pe enye adufu penti ye nya Nyankopon adwuma adufu penti ne ebe dinti na mom akoma epe nti se woni akoma epe na wo de nyame adwuma ne sikenti na wo mu a eni de masa you are in the wrong field bon sambe yusu na ahunya de abenya no so no you will not live to enjoy it Onyankopon na odi ni bokro no hwe nti na o kan Titus 1:7-8 or chere asofo no say an overseer as God's word must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or drunkard or violent or greedy for gain. An overseer must not be greedy for gain. And just so you be or pre sika or pe du for pe. There be Isaiah chapter 56 verse 11. Or see, yes, they are greedy dogs which never have enough.
And they are shepherds who cannot understand. No kasafa asofo ho. Sofo kan. Isaiah 56:11. They are greedy dogs which never have enough. And they are shepherds who cannot understand. And they all look to their own way, everyone of his own gain. Everyone for his own gain from his own territory. Inyo. No kasafa asofo ho tie. Inyo nkrama no etumfura. Ana ofre won kraman. O say na akraman no ye adufu pefo. E ba ne de na Yankopon gasa frɛ na asofo say akraman. Akraman no ye adufu pefo. Wale me da. Won me, wonim o me, wonim say ya gisika ya bre, won me da. Na wenum nye nkwanhwafa wontumi nti aziase. Wo ye nwahwafo a enso woni ehunumu. Won nyinara amaraman afa hon akasa hon akon. Obi nyina dan ne afa wan gasa won any wafa won kwan so wo de wani a cheche won kwan so. Obiara hwehwɛ ne mfaso wɔ kwan. Obiara hwehwɛ ne mfaso e wo de Wɔ ɔkwan biara do. Wo obiara biara kwan biara so. They don't care how they get the money. Say oji hia ni sika. No waje. Menya kwankyere ma no waje. Enkofo ko bobu sia koya kwankyere. Enne say, de bia meka. Me say obi sha wonkom na odi sika bata ho a enya nkom hye eye divination. Eye divination. Say me what time aka me no be kasa for say me. Eno na Balaam eye. Balaam ye obi a na Yakopon sa won so. Bible say Balaam dome wa obe dome o hira obe hira. Eniti ye ko fa ne say o me dome Israel for. Echire omo di gold ni silver dada papa ya bro papa no ntumi andome ko Yankopon ama na kwan no ana papa no fa kwan bi so echire o man say munye Israel for sa kwan we so mama man nkonko ware omo no monda na mo nchema bosonsom ampa man no hwiase o kan 2 Peter 2:15 na or see they have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam the son of Bezer who loved the wages of wickedness. Enti Balaam no nam kwan pa no so but omane sikanti or see waja okwantire no akofum kwan wakofa buaba Biliam kwan so ono na ope ade a entene aketua minua enkopre sika enya wo ho wo kwan bone so wati nia uwo bi ama woni so okay Luke chapter 3:13-14 o se na o ka kire won say monye entene dia wotwa to wo so mo a mojeje tax mojeje sika ma mo nje ntonia entra ne yetwa to no na asrafo no bisa no say yeso yanya den ana o ka kire police for ni asrafo wo ye soldier no wo ye police ni na obai ma otumi na wo otumi say edisisi a o se monye obiara hey enso montutu obiara no kwa na moma makatua nsomoni odema o se asrafo no sa no ka kire wo ana Judges no so for yanko Exodus chapter 23:8 then o ka kire Judges for no Exodus 23:8 o se you shall not take a bribe for the bribe blinds for a bribe blinds the clear-sighted and subvert the cause of the just. Na manje achaze Enje katashesede ukamitwi na o se nso enye katashesede osanda achaze mahwana wo enyiwa fra na ebefra wani na ochiachia otene fonsa na achia atene fonsem enti na nasam ye de no na ye di atia no because obi akotua bribe enye ma say mre bi na ye de ponche ne ye fence bayire ne ye de command nkofo bi na ye sesa justice. Yes, into Leviticus chapter 19:15 also you shall do no injustice in court. You shall do no injustice in court. You shall not be partial to the poor nor defer to the great, but in righteousness shall you judge your neighbor. Leviticus 19:15. Ma woman ye atembu za onsen As I say ebre biara atemufo no bu atentene a won hwe se de oribu na atan ye ohiani ana osikani enko man hwe ohiani enyim na nhihye otumfo enyim. Yes, mbom tin ni mu na bu wunyanko ata as I said da won atemu ye pepepe ntu ka Deuteronomy 16:19 a o say enani atemu ani enhwe onipa anim na enji adamudie enji katasehede na adamudie efra onyansafo ani na edane trenefo nsem ani butu. Yes, the love of money has destroyed many. Okay, 1 Timothy 6:6-10 ekwana o kire se wana wonnam kwan bone so pesika no won kasa wo pra wo ho enti no o kire se nyame sompa abudwo wo mu no eyadinya kese. Godliness with contentment is a great gain. O se na nyame sompa abudwo wo mu no yadinya kese
na yɛmfa hwe ama wiase na yɛmfa hwe so nkɔ na sɛ yɛwɔ enuane ne dia yɛde kata yɛn ho a moma ɛno ara na ɔso ma yɛ na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no wɔhwe sɔhwɛ ne fidie ne nkwasiakɔ no a ɛnyɛ ma nipa na ɛtwe wɔn kɔgu ɔsɛyɛ ne ɔyera mu na bɔne nyinaa yini ɛne sika pɛ mmoro so a ebinom di akyire ɛyera akwan no na wɔde pia ɛwowɔ wɔn kasa wɔn ho wankasa de pia ɛwowɔ wɔn ho nti kan Isaiah 33 verse 15 to 16 a ɔsɛ he who walks righteously and speak uprightly, he who despises the gain of oppression, who gestures with his hand, refusing bribe, who stops his ears from hearing of bloodshed and shuts his eyes from seeing evil. He will dwell on high. His place of defense will be the fortress of rocks. Bread will be given him. His water will be sure. Hallelujah. Ɔsi dia ɔnantiri ni mu na odi nokre dia ɔpon faso a nsisie de ba na ɔngye ademudeɛ dia ɔntie ewudie ho bɔ dia ɔmpɛsɛ ohunu bɔne ɛyɛ no ho agyina tuo saa nipa yi ana ɔbɛtena ɔsorosoro hɔ ne dwankɔbea bɛyɛ bepɔ aban so wɔde n'aduane bɛma no na ne nsuo so ɛmmɔ no onyankopɔn se wode adi nokora akyi na wɔaduane ɔde bɛma wo na wo nsuo so ɛmmɔ yes sɛ woanyɛ sɛ onyankopɔn kasa bɛsɔre tia so wɔkan Micah chapter 2 verse 1 to 3 na yɛmbie line no Micah chapter 2 1 to 3 the Lord will plan disaster against you wonam kwan ma ne so pɛ wo ho a onyankopɔn kasa bɛ plan disaster ma wo ɛnyɛ nipa na bɛyɛ ma wo onyankopɔn na bɛyɛ onyankopɔn na bɛdome wo yɛnkɔ wondue woe to those who plan iniquity wondue wɔn a wɔhyehyɛ amumuyɛ wɔ tiri mu na wɔyɛ mbusu ho adwuma wɔ wɔn mpa do obi hɔ ɔdampa so na ɔdwen the next day kwan bɛfa so nyɛ sika kwan bɛfa akɔbu obi ɔsi munue wɔn a wɔdwen mu yɛsɛm ne wɔn a wɔsiesie bɔne wɔn a ɛmpa so wɔ plan evil yɛnkɔ anapa yɛ kana na wɔayɛ anɔpa han mu no wakɔyɛ anadwo na ɔda hɔ na ɔdwen kɔ ɔbɛkɔ esi obi ade kyepɛ no wakɔyɛ wɔsɛn ɔwɔ wɔn nsa ne tumi mu because wɔwɔ tumi because okita position because it is in their power to do so na wɔn enye bere akwa na wɔhwehwem na efi wɔn ani bere mfuo obi fuo ne wɔn ani abere na wɔgye na efie obi ne fie a wasi na wakɔgye obi asi fie obi de mansotwe akɔgye obi awu agya ne yere agyapadeɛ na yakɔgye afi ne nsam ɔsɛ me yɛ anka me yɛ we na yakɔgye na ɛma ho kyere wɔ ɔsɛ saa nkrɔfoɔ no ɔsɛ wɔyɛ den wɔn ani bere mfuo na wɔgye na efie wɔgye efie kɔso na wɔfefa na wɔgye no afa na wɔsi nyimpa na ne fie apempem ana wɔsi ɔbarima ne fie ni onipa ne n'agyapadeɛ apepem mekyerɛ nyimpa na n'agyapadeɛ wɔpere agyapadeɛ ho yankɔ dɛmiti mbrɛ awurade sinye eti awurade si ɔkurani na akotu no kɔfa ɛdan gye n'agyapadeɛ firi ne nsam wandwene ho sɛ ɔne bɛrima ne na brɛyɛ na wɔn mba na wode abusuasɛm agye agyapadeɛ ne firi ne nsam no ɔse ne awurade si wo nie hwɛ mɛdwendwen abusua yi ho mbusu a morentumi yi nkɔn mfi mu awurade sɛ mɛredwen abusua yi ho abusua a moyɛ saa no mɛredwen mo ho asɛmmɔne bi a morentumi nyi mo kɔn mfiri mu ɛso morentumi nkyea ahopɔ mu na morenyi akyea ahantan so nso na ɔyɛ berebɔne na ɛbɛyɛ berebɔne the Lord says so say I am planning disaster against you from which you cannot save yourself for you will no longer walk proudly for it will be a time of calamity or say untumi nante ahantan mu ube kata wani no wanante wati ndi ahonya bɔ ne akyi ɛda no Samuel 1 Samuel chapter 12 1 to 5 Samuel ɛyɛ example bi mpɛsɛ yi na yɛtumi sua saa deɛ no Samuel akakra no wawu no Samuel frɛ ɔman ni na sɛm sɛ ɔse afei Samuel kasa kyerɛ ɔman no bio sɛ dia mo pɛ sɛ meyɛ ma mo no ma ya ma mo na mo so mo pɛ ɔhene mesi mo hene ɔhene na gyina mo anim na matwa mo matwa me ame mamarima ho no ayi no na ogyina mo anim maso mo sɛ ɔkanifo firi me mɔfra ase tie o Samuel sɛ maso mo man sɛ ɔkanifo firi me mɔfra ase afei mo nka nkyerɛ me ɛbra me gyina Awurade anim ɛne dia wasra no edi mo anim ni wɔn na ntwie ana wɔn na funumu ana mewia mesisi mu bi pɛn ana medi mo enya pɛn ana magye mo adamudie pɛn ana magye mo bribe pɛn ana mayɛ bɔne bi a monka nkyerɛ me na mɛtenetene de ama nyɛ no yie no sɛsi a monka nkyerɛ me bɔne bi a meyɛ na menkɔrɛte me ho ana ɔman no bu asɛ dabi wonsisi yɛn na wonni yɛn enya ɛkwan biara so wonni yɛnya ɛkwan biara so na ongye adamudie emfiri obi ahɔ ana Samuel ka sɛ Awurade ni nipa a wasa no ɛyɛ madansefo sɛ murintumi nka sɛ mabɔ mo korɔ no
na wo nyina ka sɛ ampara ɛyɛ no korɛ mbacho osofo minua panyina oda enipa no asɔre panyin wobetumi aka sɛ minsisi obi amenwi ade na o man na didase na urade so didase time na so ebie line no but sɛ obi ana wonam kwamɔ no so na wanya ho obi bi sɛ me den na makoso matena se ne di kan sɛ sika na wanya no wodi bi echeche Zacchaeus bra ohun Jesus no Jesus kura nkasa na no nkasa se ma fa kwamɔ no so anya me ho a me bon ho mpre na de ma afi me chema japade umienu e de cheche o kai wo Mark chapter 10 verse 21 o sikani bi ko Jesus wo se o teche ni chema de na menye ni me dan kwa Jesus ka se wie no e ko wie se Jesus ko ton wa hunyade nyina na fa ma hiafo na bedi machi because ebia no wanam kwa mpa so nya hunyade no o kai wo parable of the unjust steward Luke chapter 16 wo dia men kan and the line e be in 5 minutes per se di jan chemi 2 minutes a kan Luke chapter 16 9 to 12 papa bi o de o be kan just your fence no 9 to 12 no papa bi enya ne ho because osisi obi na ma na adwuma na o ye adwuma no ana ode mfa so bebre toto so ana papa no enya hint obi ka tell say ei papa yo ode adwuma no say no yo o sika no kwa no de bi aka ho no afa ana o fe ne say hwe come and give account branebu enkonta na meji adwuma na furusem o ho na papa ne tena se no say ei mi wura e be je adwuma na furusem me so bebe medri mi ntumi nkwadɔ afuo mi ntumi nkɔyɛ adwuma den eni de mebibi ana call ma odi ne mana mo o call say me de aduane ma wa he o say o ma me 100 Ghana cedi o say for receipt ne bra na wa yiri si no atwere so efi na ekɔtwe ne 60 Ghana no akwa another person o ya he o say 50 o say 10 cents ana tete so ma wo o ye sa se be nya obenya favor ama ye gini adwuma mu a na wa wonya favor free mo ho ana Jesus ka say hwe ena wiasefo wo ne wo yonko wiasefo wo di ne nyansa mu chen han ma ye se ya atenefo no Jesus ka say ye nim nyansa o wiase ni mpo ne o ye ana Jesus kire ye o say na me nso me se mo say momfa ahunyade a entry no bi Luke chapter 16 9 to 12 momfa ahunyade a entry no bi enya namfo na se ehiamu a wagemu akoda efie mu dia odi ketewa bi mu nokre no odi pi mu nokre na dia ontene ade ketewa mu no na ontene bi mu enti se mo ani ahunyade a entry mu nokre a hwan no de ahunyade pa no be hye mo nsa na se mo ani obi ade mu nokre a hwan no de mo de be ma mo enti Jesus mayeti aye se yenya ahunyade a entene a ye fa bi nya enya namfo he ebia na wonim na wo ye fa oni aba ho so chiche bi fa ya doye onyankopon do bo ne be chew kane no na wonya ne sa na se okope nipa no na wo si homa no ene bia wo hu nipa no bia wo ko bu nipa no wakra ana wo takwa but obetimi ya doye sa nyankopon obenya hode you see you cannot take your wealth to heaven who are on for japade enko but you can send your wealth ahead of you obetimi wo japade di kan wo heaven until you say ye hye japade e wo osoro